Ой, меня тут все засмотрели, заждались. Кому-то жалко, другой человек круглый. Такое. В чем проблема? Ты отсидел его сделал. Ну да, вот это я уже не успел. И себе пиши просто, пожалуйста. Нет, Зачем это надо? вот я да, живете все, значит, перенос палки на такое. О себе я так не говорят. Эрдоганова. Илья Эрдоганова, это нравится. Идиот.
Welcome back. In this lesson we're going to talk about cluster chord voicing. Зачем мне это смотреть, если я заблокирую? Did I win? I'm Adam Manis. And I'm Peter Martin. And you're listening to the You'll Hear It podcast. Daily music advice coming at you. Coming at you in an altered state today. Altered state. I mean, why are we in an altered state? well, yes, we have been using drugs. No, I'm just kidding. No, we are. Yeah. What the kids? Oh, right. The kids. The kids. Respect the kids. Your kids. We're in an altered state because we're talking about the altered scale. We are talking about the altered scale, but first we're talking about our sponsors. Open Studio. Our friends at Open Studio. So corny, man. Open Studio. Open the studio. Wow. Super excited about the new Jeff Keyser solo piano course. Oh, the new. I'm actually taking it. Are you really? I'm excited and ashamed to say I'm taking the course right now. I mean, the dude is one of the best solo pianists I've ever heard. I mean, he truly is. Like He is. he's amazing at it. We're biased, but that's true also. So we can yeah. be biased and it can be truthful. Yeah, it's like how my mom says I'm one of the most handsome men who's ever existed. I'm well, like, mothers you can never trust. I know you're biased, but that's also truthful. because they see themselves in us. That's what it is. Yeah. So go to openstudiojazz.com and check out Jeff Keyser. It's a mini course. Are we calling it a mini course? We kind of are. Yeah. Yeah, because it's on the shorter side, but there's a lot of information packed There's a lot in of information. Go to openstudiojazz.com, check it out for yourself. Yep. Elements of Solo Piano is what it's called. Well, today we are talking about the altered scale that explains that super ominous battle. It is an ominous sound, isn't it? It's a transitional sound. That's It's a transitional sound. It's a tense sound. We use it to create tension to be resolved. So let's talk a little bit about where... Sometimes I talk about people's mamas to get a sense of tension. Before This is like the mama joke of jazz. Actually, chorus. kind of is the mom joke. Before we talk about what the altered scale is most used for and how Let's to talk about use what it. it's not. Well, No, we can't. Well, let's That's talk too about many- exactly what it is. So Yeah. if we're in the key of C, Bam. and we have we want to play a C altered, how one might play that scale? First, one would go to howleonard.com and purchase a scale. No, Oh my you don't need to do goodness. that. We're gonna hook you up. Okay, so you're gonna start on C, Okay. and then you're gonna go. Good place to start. The way I like to think about it, and I think this is the way I learned it because I remember hearing it, but I didn't know the name of it. But it was like a diminished scale,
all the way up to here. Did you know that? Yeah, I can see that. Oh, now you see it. I just Now don't you think see about it like well, that. so you know this will be good. I'm going to say the way I see it, and Yeah. you're going to say, and then what it is for those of you. But that it's already- not a diminished scale. It is not. It starts like a diminished scale, but that's kind of easy because it's got those same alterations that a diminished scale would have: flat 9, sharp 9, Yep. and the third. It's a major scale, if you will, dominant major scale. So you've got half step, whole step, half step, and then I actually like to think about it from that point on as a whole tone scale. Yeah, I see that too. Man, you're looking like you never thought about it this way, which is great because the cool thing about any scale is like pick the way that it makes sense to you. There's no one right way. We are not theory nerds here. So it's interesting that you think of it this way. So you have C, D flat, E flat, E natural, Yeah. and then G flat, A flat, B flat, and we're back at C. But it sounds, to me, it sounds like whole tone-ish, right? Well, there's definitely 5 whole steps in a row there. Hence, But so I don't think about it like this at all because it's bet you will now. No, I will not because I've been thinking about It's going to this. haunt your dreams and nightmares. So it's part of the melodic minor system, correct? Part of the melodic minor system. Yeah, And- see, I never, well, no, I do hear it like that. You know when I hear it? You're talking about the half step up? Yeah. So D flat melodic minor is what it's derived from. It's the 7th degree of D flat melodic Yeah. minor. But that's such a weird, I could never hear something in that way. But melodically, I'll definitely think about floating. Right. So but so I don't think about it like this at all because it's Bet you will now. No, I will not because I've been thinking about It's going to this. haunt your dreams and nightmares. So it's part of the melodic minor system, correct? Part of the melodic minor system. Yeah, And- see, I never, well, no, I do hear it like that. You know when I hear it? You're talking about the half step up? yeah. Well, no, I do hear it like that. You know when I hear it? You're talking about the half step up? Yeah. So D flat melodic minor is what it's derived from. It's the 7th degree of D flat melodic minor. But that's such a weird, I could never hear something in that way. But melodically, I'll definitely think about floating. Right. So this On top of is that. how I'm thinking of that. So if I have a C7 alt with that D flat melodic minor, that could also be a G flat 7 Lydian dominant. Yeah, it totally. Same lick. Like that same, especially the broken chords, right? Yep. Ooh, that's so classical of you. Stumpelium. Was that a Morton or an inverted Morton? An inverted Morton. No, so well, the point is here that there actually is several ways you could think about any scale, but Yeah. this scale in particular, it seems like people have very different ways of locking it in. Yeah. And you and I even think about it differently. You said Yeah. you think about it as a what'd you Half say? whole. A half whole Diminished. first, and then transitioning to a whole tone. It's half and half. Because if you think about a whole tone scale, I guess it was because I kind of had the sound and the feel for the whole tone scale before I really knew about the altered scale, even when I was Right, messing with right. classical stuff. So I had that sound and shape locked in. Interesting, I'm very okay. tactile. No, that's very cool. I'm a toucher. Very cool. Not in an inappropriate way. Just Okay, so we know what it is, and we know a couple of different. I'm a toucher. Very cool. Not in an inappropriate way. Just Okay, so we know what it is, and we know a couple of different ways we could think about it. Yeah. Either that. Wait, can I finish saying the way I was hearing it? Why are you rushing me, man? Very good. Come on, man. Very good. Wow, okay. So the reason I'm saying is this is a third way to think about it. Whole tone coming down, Uh huh. and then instead of you're subbing in 2 notes. So think about a whole tone scale, right? And then when you get to the D, instead of D, you're putting a D flat and D sharp. That's really weird to think about it like that, isn't it? It seems like a lot That's the way of my work. mind works, man. I'm Wow, warped. man. I'm warped. All to just get to a melodic minor sound. Yeah, and that's what's important. The sound. The sound The is sound is important. important. Yeah. We're probably overdoing it. So Why'd you let me stop and ramble? man? Come on. I should have stopped you when you were ahead. So how do we use this? How do you use this mostly in your playing? Where do you put in the altered? Well, scale? this is such a transitional thing, like we were demonstrating at the beginning. It's unstable, but it's leading somewhere. I think the obvious place is probably to a minor, but it's certainly not the only. Yeah, that's how I think of it too. It's a great altered 5 to dominant 1. going to a minor chord. Yeah. So here, this C7 altered leads And it's to
Yeah, sorry, go ahead. You know, it could lead to an F minor. To an F minor, right? And I think the thing you mentioned before about the G flat structurally being like the G flat 13 sharp 11. Yeah. Same thing. Slide down to like an F minor 11 Totally. vibe. Totally. Now you can use it to a major. It doesn't sound bad to a major. You know what I mean? Right. It's kind of a little bit more of a dramatic sound. Because a it's little bit so surprising. further out from a major, right? It has that A flat, Yeah. the C7 alt, and that G flat, as opposed to like the half whole, which has an A natural, which Right. is why that leads more, I think, comfortably to a major. Yeah, and so I think it's more usage if you want it to be a little bit unexpected or a little more of a traditional. One thing to think about with this scale in general is it's got more tension, I would say. Again, depending on how you use it, but if everything else is kind of the same, I would say it has more tension leading to a major than a diminished half whole would be leading to a major. So in other words, if you've got as opposed to because you have less tones, you have less scale tones in common with the tonic that you're going to actually. That's right. Because you know, whereas the diminished has that what is that, the fifth going becomes the ninth, but it's not in that, which is cool. So that's kind of why you can decide. And you know, if you have like a C 13 sharp 11, which I always think of that the Vince Guaraldi, that phrase, he loves that chord. That's not where you would use this. Because the A natural. Exactly. Yeah. So let's talk about some common ways that you can play over this. Like, this is a perfect example of a scale that I don't really play it in a linear way at all, like just straight. No. It sounds kind of weird to me like that. So I think one of the most common ways, like how I got into it, was this kind of thing. Yeah. Right, that lick there. Again, in C7, E flat, C, A flat, E natural. And that's really that second part of that jazz arpeggio of the D flat minor major 7. Right. Again, that D flat melodic minor harmony. And then another variation, I thought that's what you played at first, would be right to a B flat instead of a C. Right. You could also do D flat. Yeah. Like those all sound pretty good. The thing about the E flat, C, A flat, E natural is now we have a D flat minor major broken chord. 9. And you can actually, I think this scale works really well in 7th chords. Yeah. Broken sevens. Yeah. So I do recommend practicing. Like if you start on the root of this on C, you get a C minor 7 flat 5. Right. And then after that you get that D flat melodic minor. Yeah. You get some really interesting note combinations as you work your way up. I think that's a great way to start. And then you get that lick that we were talking about. Yeah. And then remember, when you're doing the 7s, and look, if you're kind of new to this, start with broken 3rds, and then maybe broken 5ths, and then broken 7s. But for all of those, you're going to want to think about, I think as soon as you kind of get them in your fingers, you know, no matter what instrument you play, guitar, whatever. 7. Yeah. So I do recommend practicing. Like if you start on the root of this on C, you get a C minor 7 flat 5. Right. And then after that you get that D flat melodic minor. Yeah. You get some really interesting note combinations as you work your way up. I think that's a great way to start. And then you get that lick that we were talking about. Yeah. And then remember, when you're doing the 7s, and look, if you're kind of new to this, start with broken 3rds, and then maybe broken 5ths, and then broken 7s. But for all those, you're going to want to think about, I think as soon as you kind of get them in your fingers, you know, no matter what instrument you play, guitar, whatever, singing, is to break them up as you're learning it, so you don't get too locked into. So in other words. Oh yeah, different patterns with those 4 notes. Totally. Because it forces your brain, it forces really your ears to hear. See, because you hear before you feel. Come on now. And then it can get quite advanced quite quickly. That's right. You know, if you want to simplify it, you know what you can do
But those Whoa. are actually things you could use. That's not simplifying it. No. But if you wanted to, What's the name of the episode? Advanced. Advanced. Yeah. Well, I think pretty much all the applications of the altered scale are fairly advanced That's at true. this point. One of the things that works really well are triad pairs on this. Specifically, again, on this C7, we have the G flat Yeah. and the A flat. Yeah. Nice. Yeah, and then you've also got That really locks in that altered sound to me. Yeah, yeah. And then if you think about some of the like an E augmented, which is really any of the A flat, E or C, Yep. and then with the F sharp, that works nicely. That's a great triad pair. Yeah. Yeah. With the F sharp major, you mean? Yep. Yeah, F sharp yeah, yeah. major, Oh, that's E, so nice. E augmented. Yeah, so E, A flat, C, and then G flat, B flat, D flat if we're consistent. Ooh, that's good. That's so Yeah. good. But back to that A flat, G flat. One thing that I think for piano specific things, Mhm. Yeah, yeah. or even to the major, you hear that all the time. You Yeah. know what I mean? Yep. Yep. That's an A flat triad going to a G flat triad, going to that F. Good. And then G flat, B flat, D flat if we're consistent. Ooh, that's good. That's so Yeah. good. But back to that A flat, G flat. One thing that I think for piano specific things, Mhm. Yeah, yeah. or even to the major, you hear that all the time. Yeah. You know what I mean? Yep. Yep. That's an A flat triad going to a G flat triad, going to that F. Good voice leading, a lot of tension, but great resolution. Awesome. So you mentioned something before, which I would agree with, and I think kind of would be borne out in the way that a lot of people play. Not a lot of just straight scale playing on this, but one thing that I'll do is let's get away from C. I'm tired of C. Yeah, Well, I mean, it's cool, agreed. but, Agreed. So if you go to D, kind of a little flurry. I call them flurries because I it's know what winter you're doing. time. I know what you're doing. Yeah. So you're skipping some notes. It's a little bit of a shape. I did some of this in the 30-day. I did one of these at least in the 30-day all keys challenge. Yeah, yeah. And it was very challenging. I realized how much I rely on sort of patterns and certain keys. But obviously they work in all keys. They just feel awkward if you haven't done them. So what he's talking about specifically is on the piano, there are keys that fit really nicely, like this thing Yeah. in D with the E flat melodic minor or the D altered scale. And I'm just pattern. skipping one note actually. But it's kind of where you start too, Are you just skipping the A flat? That's the only one, exactly. It just rolls off the piano Yeah. hand super nicely. And it's not necessarily, it's not actually any easier than just playing the scale, but There's something about skipping that note. It does, Turning it yeah. into a 6-note thing. It makes Yeah. it even. even if you kind of, mix it up and go back or whatever, that's the general pattern. Yeah, yeah. Yeah, that's great. I will say just one more little thing to think about if we're sticking on D. Sorry. Shitting on my. If we're using this as a dominant chord to like a G minor Yeah. or G major, one shape that works really well is going down that sort of E flat. You were just kind of playing it in your pattern because you skipped that A flat. But B flat, G Yeah. flat, F, E flat, and then landing on that D. Or Yeah, either one. I feel like that's something that comes up a lot. good stuff. So, I like yeah, it. great. Me likey, me likey. All right, bud. I'm so happy we have the new Pod Suite and the Hammer 88s. And Yes. people have been digging the new Pod Suite and the light up keyboards. And actually, we have some. They've been digging it, and you know what they do after they dig it? Some of our members. We don't. Not members. Listeners. I have an idea. They're members. They're members of our club. I have an idea where you're going with this. You know but what I mean? I would like to. I'm stalling a little bit so I can pull it up. But no. But we made a an oath. Nah, oath is a little much, right? Oath keeper? A commitment. A commitment. Oath keeper.
First, we're gonna say Я сравниваю. Плохо играешь просто, в чем секрет. Играешь плохо. Ну да, вот так. Ну это давно говорил. В прямом эфире «Вести Удмуртия». Добрый день. В студии Михаил Солодянкин с главной информацией к этому часу. Происходит у нас. Программа инициативного бюджетирования в Удмуртии будет продолжена. Сколько средств регион готов потратить на проект? Большинство семей Удмуртии уже получили новогодние выплаты на детей. Кому не надо писать заявление, а от кого ждут документы? Вместо саней мотоциклы, а за рулем зайцы. По Ижевску путешествует необычная новогодняя бригада. Кого она уже поздравила? С 1 января 2021 года в России отменяется единый налог на вмененный доход. Об этом сегодня предупреждают предпринимателей в правительстве региона. Здесь напоминают, что у бизнесменов, которые применяли этот режим, остаются считанные дни, чтобы определиться с системой и подать заявление в налоговую службу. У каждого предпринимателя есть право через налоговый орган, через электронный кабинет личный подать заявление соответствующее. И уже с 1 января выбрать ту или иную систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения и применять их уже с нового года. Если же этого не сделать, то предпринимателя будут переводить на общий режим налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость, налога на прибыль со всеми вытекающими последствиями. В Удмуртии такой выбор должны сделать в общей сложности 9 тысяч предпринимателей. Сколько бизнесменов уже определились и какие поправки внесены в республиканский закон, чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения? Подробности в вечернем выпуске «Вестей». Материал сейчас готовится к эфиру. Семьи Удмуртии начали получать единовременные выплаты на детей. Это новая форма поддержки, о которой во время пресс-конференции заявил президент России. 5000 рублей положены на каждого ребенка до 8 лет. И деньги на это в бюджете страны есть. В каких случаях родителям придется написать заявление и до какого срока в региональном отделении пенсионного фонда будут принимать документы, расскажет Ирина Кропчева. Сегодня пришли уже 10 тысяч на двоих детей. Все очень быстро. Сегодня эту тему обсуждают сотни ижевских мам. Родители начали получать единовременные выплаты на детей до 8 лет. Новость о том, что на каждого ребенка придет по 5000 рублей, родителей порадовала. Новогодний подарок и детям, и нам. И в планах все равно обустроить детскую. И уже в цирк билеты купили. У Ксении 9 и 3 малышей. Сын учится в 1 классе, младшей дочери 7 месяцев. Многодетная мама отмечает, что эта выплата для ее семьи – существенное подспорье. Вот сейчас, в данный момент, когда идет пандемия, мужу пришлось работать здесь. Он раньше по вахтам ездил. Вот поэтому эти деньги нам очень помогают. Если родители уже получали подобную финансовую поддержку весной, то писать заявление не нужно. Еще раз напомнили в пенсионном фонде. Сегодня здесь перечислили случаи, когда все-таки придется представить документы. Граждане, у которых дети родились после 1 июля 2020 года, это граждане, которые раньше по каким-то причинам не обращались за получением таких выплат.
И это граждане, у которых изменились реквизиты счета. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе пенсионного фонда до 31 марта следующего года. Предварительная запись не нужна, а вот маска понадобится. По данным регионального отделения пенсионного фонда в Удмуртии, эта единовременная выплата полагается почти 150 тысячам малышей. В масштабе всей страны это уже более 14,5 миллионов. На новогодние выплаты для детей из резервного фонда правительства России по предварительным оценкам будет направлено более 73,5 миллиардов. Ирина Кропычева, Олег Кропычев, Вести, Удмуртия. Штрафовать продавцов за торговлю в неустановленных местах теперь будут по-разному. В Удмуртии ввели дифференцированный подход. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Госсовета Республики. По словам председателя постоянной комиссии по АПК, при назначении административного наказания будут учитывать характер правонарушения, обстоятельства и личность виновного. Ранее штраф за торговлю в неположенных местах составлял для всех 5000 рублей. Теперь же он будет начинаться от 1000, но максимальным по-прежнему останется наказание в 5000 рублей. Проект «Инициативное бюджетирование» в Удмуртии будет продолжен, и сегодня уже точно известно, сколько средств регион готов потратить на поддержку местных инициатив. Сейчас идет подготовка проектов, а в январе начнется прием заявок от кандидатов. Подробнее Елена Лебедева. Занятия физкультурой в этом Ижевском детском саду 3 раза в неделю. 2 в зале, 1, если погода позволяет, на улице. Для игр на свежем воздухе здесь обустроили специальную площадку. Зимой даже проводят соревнования по хоккею на валенках. А вот летом территория пустует. Заведующая детским садом объясняет, почему. Физкультурой мы занимались на этой площадке. Конечно, она на 100% не благоустроена. Здесь невозможно заниматься ни баскетболом, ни волейболом. Все равно эти моменты. Да и даже, вот, например, просто бег какой-то, это асфальтовое покрытие и травма опасна. Чтобы площадка стала безопасной для детей, нужно спецпокрытие, а еще ограждение и спортинвентарь. Но это большие вложения. По примерным подсчетам, стоимость проекта 600 тысяч. Потому САД решил участвовать в конкурсе инициативного бюджетирования. Идею уже поддержали и педагоги, и родители. О спортивной площадке давно мечтают и жители микрорайона на улице 8-я Подлесная. Любовь Долматова с десяток лет возглавляет совет дома и знает о местных проблемах все. В ближайшей шаговой доступности у нас нет современной оборудованной спортивной площадки для нашей молодежи. Вот, и поэтому мы, инициативная группа, вышли с предложением, чтобы построить эту площадку, обустроить на территории Центра творческого развития «Октябрьский». Администрация центра доп. Образования идею поддержала. Сегодня здесь занимаются около 3000 детей. Это и хореографическое, техническое и спортивное направление. Руководство учреждения признают, такой активности от местных жителей не ожидали. Были проведены 2 собрания, предварительное и итоговое собрание. Хочу отметить, что жители очень активно откликнулись. Очень много количества жителей приняли участие в собрании. И все единогласно поддержали данный проект. На поддержку местных инициатив регион и муниципалитет выделяет немалые средства. Уже известно, в следующем году только из республиканского бюджета это 180 миллионов. Сегодня заявки на участие в конкурсе готовят во всех городах и районах Удмуртии. Когда сделано по твоему желанию, по твоему проекту, ты будешь, во-первых, бережнее относиться к тому, что будет потом построено, реализовано, ты будешь контролировать, в каком состоянии находится этот объект. Вице-премьер правительства добавляет, для участия в конкурсе горожане чаще всего выбирают проекты благоустройства общественных пространств и спортплощадок, а сельские жители – ремонт дорог. Заявки начнут рассматривать в январе, а летом победители конкурса приступят к воплощению идей. Елена Лебедева, Юрий Афанасьев, Вести, Удмуртия. Жители Удмуртии задержали по подозрению в вырубке леса в особо крупных размерах. В Завьяловскую дежурную часть МВД поступило сообщение, что на территории лесничества идет незаконная рубка деревьев. На месте сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя села Гальяны. К моменту прибытия сотрудников органов внутренних дел осуществил незаконную рубку 23 деревьев породы ель и липа. Установлено, что деревья мужчина собирался использовать для сруба на баню. Ущерб от его действий составил 500 тысяч рублей. За нанесенный ущерб против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Теперь жителю Завьяловского района грозит наказание лишения свободы на срок до 7 лет. Ну а в региональном управлении МЧС подвели... Что это такое?
Бывает, меньше сидят. Это что такое 7 лет? В итоге года он получился непростым, но на функционировании ведомства это не отразилось, подчеркнули участники заседания. На что обратили особое внимание? Отрабатывать надо. На работу поставили, 50% взяли сумму с него. Машину вахту. Ну за бред я понять не могу. Ну нет, на дорогу не надо. Что-то я не понимаю все равно этого, понимаешь? Человек 20 деревьев срубил, 7 лет его посадят. Это что за бред вообще? Кому от этого нормально-то вообще? Нет, смысл-то какой вообще? Ну нет, я понял. Нет, все правильно, так должно, так и задумано, короче, он так понял. Ну нет. В итоговых докладах и кого наградили за успехи и мужество, узнал Антон Катулов. Несмотря на пандемию коронавируса, региональному управлению МЧС удалось отработать без сбоев, отметил руководитель ведомства. Петр Фомин привел статистику и на... Выгода государства какая? Получить от него деньги. Не делать из него зэка, понимаешь, да, который понимает. Получить, вот он пусть 7 лет работает и четверть дохода отдает государству, вот и все. Кем хочет работает. Ну, то есть, а может еще даже там, ну там, типа на вахту, там, не знаю, в лесничество, это ты уже сказал. С большим накладом, типа того, и четверть дохода, а может быть половину, хрен его знает. Как бы, ну она понимает тебя. То есть обществу это невыгодно. Я думаю, что он покаялся, это всего лишь 20 деревьев. То есть, как бы, понятно, он такой, ну нельзя типа этого было делать. Это уже не важно, блин, что это изменит-то, понимаешь, 7 лет, блин. Как-то, почему не расстреляли-то сразу? Ну ладно, ну я не знаю, нет, ну нет, это понятно. Финансово, ну не так же, блин, это просто невыгодно, понимаешь? Ну наказание, ну, наверное, так вот. Так делать, ну понимает она себя. Ну да. Ну, это другое. Это не такое воровство, которое даже вот так вот, даже любое воровство. Ну, как ты вот сам рассуждаешь? Ну, вот и все, блин. Он же даже ничего никому не сделал там. Ну, нет, он тебя понял, да. Напомнил, автономные пожарные извещатели, которые по карману каждой семье, в этом году спасли жизни почти 40 человек. Совместная работа огнеборцев и единой диспетчерской службы была слаженной. Но в 2021 году сотрудникам ИДДС в муниципальных образованиях придется еще сложнее. Их деятельность будет серьезно контролироваться федеральным центром с помощью неожиданных тренировочных звонков. И живчане уже прошли первые испытания. На Удмуртию выпало 2 недели назад водный взрыв жилого дома многоэтажного. И попадает дежурный, тот, который у нас дежурил, и он четко на все дополнительные вопросы, на все вопросы подключил ЕДДС города, подключил службы коммунальные, и все это в целом получили хорошую твердую оценку за эту тренировку. И так вот должны работать ЕДДС муниципальных образований. Активнее в районах должны быть и руководители добровольных пожарных дружин. В пример привели помощника главы Дебесского района Ивана Шкляева. Со своим проектом он выиграл 2-миллионный грант на создание клуба непрофессиональных огнеборцев и обновление техники. Отмечали сегодня не только добровольцев, благодарности получили кадровые сотрудники МЧС. Игорь Ананьев, к примеру, за спортивные успехи. На своем вот опыте скажу, что при участии даже на пожаре в боевых условиях для меня это легко дается, то есть работа на пожаре, скажем, в происшествиях, там, ДТП, ну, я на себе не чувствую сложностей, то есть если человек подготовлен, для него все хорошо. А вот Александра Козырева наградили отдельно медалью за спасение утопавших. Житель Ижевска проявил бдительность на городском пруду, где отдыхала компания молодых людей. Один из них после заплыва не вышел на берег, что и заметил герой. Незамедлительно прыгнул в лодку вытаскивать горе-пловца из воды. Мне повезло, я увидел, что в том месте, где примерно утонул молодой человек, поднимаются маленькие пузырьки воздуха. Ну, я приблизительно понял, что в этом месте, значит, он где-то утонул. Ну, прыгнул в воду, увидел
как говорится, вода у нас мутная, увидел ногу, взялся его за ногу, вытащил наверх, поднял кверху лицом головой и поплыл к берегу уже так, без лодки. Но в преддверии новогодних каникул сотрудники МЧС снова напомнили, наибольшее число пожаров в Удмуртии в этом году произошло по причинам неосторожного обращения с огнем. Жителям частных домов сегодня рекомендуют снова проверить печи и исправность электрооборудования. Антон Копылов, Алексей Крылов, Вести, Удмуртия. Продолжаем выпуск. Передать профессию своим детям хотели бы больше трети россиян. Опрос социологов при этом показал, что цифра отличается в разных сферах. У архитекторов каждый второй желает детям разделить свою профессиональную участь, у бухгалтеров и журналистов каждый третий. В компании «Удмуртнефть» поощряют развитие профессиональных династий. У семьи перевозчиковых, например, общий стаж свыше 70 лет. Рассказывают наши корреспонденты. Анна Перевозчикова уже третье поколение нефтяников в своей семье. Закончив Роснефть-класс и Уральский горный университет, она получила профессию горного инженера маркшейдера. Стать нефтяником девушка хотела с детства, когда слушала семейные рассказы о работе. У нас бабушка живет около Ижевска, и мы всегда ездили через Гремихинское месторождение, и всегда было... Что плохого в профессии таргетолог, дизайнер и все остальные? В том, что найти клиента нереально, довольно сложно и очень... Expansions of Digit robot production, improved wheels for Animal, new Mars rover, robot dances and fails, as well as other real-world high-tech news all in this one issue. The company Agility Robots announced another round of funding of $20 million for the commercial production of the Digit robot. The extended autonomy allows Digit to perform simple tasks with little or no additional programming. Digit can move on stairs, overcome obstacles, and a variety of other terrains. The investment will allow the company to meet the demand from logistics service providers, e-commerce retailers, and others. Robots can work together with people without endangering them. Digit is commercially available and has been delivered to customers since July of 2020. ETH Zurich engineers developed a universal wheel drive system and tested it on the Animal robot. In the future, the system will allow any robot on 4 legs to accelerate on flat surfaces. The wheels will help the robot save time and energy during long jumps on flat and straight surfaces, such as corridors. The robot can simply ride on the wheels with hub motors attached to each leg at speeds of up to 4 meters per second or 13 feet per second. When moving into stepping mode to overcome obstacles, the robot's onboard sensors and microcontroller control the torque in each wheel. This allows one wheel to brake using tires to provide the grip, while the others gradually roll forward or backwards depending on the situation. The versatile Mars rover, capable of traveling long distances and descending into hard-reached places of scientific interest, has passed field trials in the Mojave Desert in California. Duaxle consists of 2-axle robots, is designed to explore crater walls, pits, ledges, vents, and other complex landscapes on the Moon as well as Mars. The robot was developed at the NASA Jet Propulsion Laboratory in Southern California. It is capable of splitting into 2 parts and sending one of its halves, the 2-wheel robot with an axis, over to an otherwise inaccessible slope, using the rope as support and power. Down the rope, Axel can search for areas to explore on its own, safely overcome the slopes and rocky obstacles, and then return to docking with its other half before moving on elsewhere. The rectangular robot, which is several human hairs thick, can travel through large intestines and do a backflip. Engineers from Purdue University demonstrated the robot's capabilities on live animal models. Why does the robot move like this? Because its purpose is to deliver drugs over the rough terrain of the internal organs, and flips are ideal for this. The iCub humanoid robot, developed by IIT, the Italian Institute of Technology in Genoa, has learned how to maintain a balance during walking and external exposure.
The control algorithms implemented also ensure the robot reacts to people who are nearby and is safe for them. This is impressive, considering that not so long ago, iCub could only crawl or move while hanging from the stand. The engineers at the Open Dynamic Robot Initiative are busy creating an inexpensive and simple executive module that can be used to create different types of robots. The developers use components that are available for sale or printed on 3D printers. The latest video shows the test of the robot Bolt on an uneven surface. Soon, the robot source code will be available to the public. The group of robotic students developing the two-legged Ascento-wheeled robot released a video with some epic scenes. Ascento is designed to work mainly indoors. The robot is able to move quickly in straight lines on its wheels and can even overcome obstacles by jumping over them while on the move. The developers emphasized that each error along the way helped them move forward. Festo has released a video to support its Bionic Learning Network project. The Bionic Learning Network is a research network that connects Festo with renowned universities, institutes, and development companies as well as private investors. Its goal is to research the natural phenomena and create innovations based on their principles. Nature is considered by the company as the source of future technologies. The company has been confirmed by dozens of robots created by Festo and inspired by animals and insects. Blue Origin has successfully conducted the next test of its reusable New Shepard rocket, which in the future will deliver space tourists to the border of space and back. The 13th launch was aimed at testing various Blue Origin equipment for future tourist flights, as well as testing the safe and precise landing of the system Splice from NASA. The system consists of sensors, tools, and software that will be used to ensure the precise landing of robotic and manned spacecraft aboard the lunar surface during the Artemis program. NASA and Nokia will build a 4G cellular network on the moon for about $14 million. This U.S. space agency plans to establish several research and mining centers on the satellite. 4G, and in the future 5G, will provide a rapid exchange of data over long distances between astronauts, all-terrain vehicles, and employee residences. The 5G technology for the moon has already been successfully tested with a satellite in orbit and the space telescopes in New Mexico. The signal was transmitted by a laser in the form of coded infrared pulses. Intel OpenBot can turn smartphones into robots. By adding equipment that costs around $50, your smartphone will be able to turn into a mobile robot capable of performing a number of simple tasks, such as tracking people or autonomous real-time navigation in an unstructured environment. With the help of its hardware and software, the company plans to create accessible research robots whose capabilities can be expanded with everything that is installed in the smartphone: a microphone, speaker, and screen. This can facilitate research and applications at the interface of human interaction with the robot and the processing of natural language. Kawasaki Heavy Industries has reported on the successful testing of its K-Racer high-speed rotary wing drone. The drone, with the main rotor, has an aircraft-type tail fins and wingtips with thrusting propellers. This design allows the drone to take off and land vertically, and its propellers are driven by a forced engine from the motor Kawasaki Ninja H2R. Exact specifications for the model are Ну а что ты хотел? Во-первых, не я сам себя родил. Правильно? Во-вторых, не он тебя понял. А куда тебе деваться? На жизнь это тебя уже натренировали быть говном, понимаешь? Вытренировывайся дальше куда-нибудь, да? Понял себя тогда. Ну да, и это тоже, кстати, было бы ради чего, да. Ну да. Ну, моя тема такая, надо, что-то вот надо, не знаю, вдохновиться, захотеть, цель поставить. Ну, вдохновился ты дальше что? Цель поставить надо сначала, потом вдохновиться, или как, и то, и другое вместе. Ну, короче, понимаешь ты.
я как-то так вот ориентируюсь на какой-то процесс. Понимаешь, вот как скрябинг. Вот как должен быть какой-то процесс, и ты можешь его заключить в какой-то, да, я понял. Наверное, ну, понимаешь меня. Потому что жизнь как кирпичи. Вот кирпич, как стенка, да, Вавилонскую башню строил. Ну да, просто, то есть как бы это цели. Ну, то есть, ну, сама по себе цель, она как бы, ну ладно, сделал это, и дальше что? Все, отдыхай. Дальше следующий, да, все, жизнь закончена твоя, да. Понял, да. Я тебя понял. Ну как бы нет чем жить. Да, понимаешь. Вот важный момент, да, выбирать. Как выбирать цель? Или цель должна выбрать тебя? Или как? Что надо делать-то? Боишься осмелиться, не знаешь, что надо, не знаешь, что да, вот это все. Вот это. Ну нет, а-ля скрябин просто, типа того. Да, типа этого. Вы понимаете? Ну это было, знаешь, сколько... Да, это все... Детям просто не говорят, что это было столько лет назад, что они даже не понимают, что происходит. То есть, ну, ты же ребенок, ты же сам-то несколько лет жил на свете. Ты понимаешь, да? Да. Ну, то есть, детям это не объясняют, то, что все это, как бы, то есть, либо ты сам дойдешь до этого, либо, да, больно надо, тебе уже не до этого, ты уже отдыхать начнешь, там, бухать, отдыхать, жрать, срать, как все. Ну, да. Понял, да, ну, да, ну, да. Нет, я не к тому, ой, как все, а ты такой не как все. Нет, просто тенденция именно такая, что все живут, а что-то мы такие, это самое, пошли бухать, а что это у нас, все там, навернулся или что-нибудь. Там, я даже рипер, он тебя понял уже, да? И ничего, ну он тебя понял. Ну не в обиду, я не обижаюсь же себя. Я просто говорю, что да, ну да, она не нужна просто, эта энергия. Я, ну да, ну, вот видите, что так попозже, ну да, уж не надо, давай. Наверное, бояться, думаешь, надо, строго надо. Ну да. Ну нет, он понимает свой. Ну нет. Ресурс нужен, ресурс. Двигаться надо дальше, понимаешь? Все равно всегда есть излишки времени, излишки средств, да, и так далее. Здоровье, говорит, да, понимаю. Вот. Часть, наверное, ну, здоровье, так это твое тело, понимаешь? Мама дала, понимаешь, мама, понимает. Он, блин, стоял, как что-то там, да. Not known yet, but the company has stated that proven technology will allow it to create high-speed manned and optionally manned helicopters. The US military, together with Command Sight, has developed augmented reality glasses for dogs. The augmented reality system is built into RecSpec's model of the tactical safety goggles for Army dogs. The display, radio, and camera allow you to give commands to the dog and monitor their execution of the actions remotely. The device has been successfully tested on 1 animal so far. Programmer David Schaefer taught the Cosmo robot to dance. According to him, it took hundreds of hours of work and over 10,000 lines of code. The difficulty was to synchronize the rhythm of the music with the engine's speed to create smooth movements in tune. The most difficult was SpongeBob's square dance. Any error would have made the Cosmos crash into each other. Another inventor, Simon Gertz, assembled a selfie buggy for dogs. She only needed 1,000 cc's of Legos for it, but the result was obviously worth it.
But nothing can compare with the Atlas Robot Dance from Boston Dynamics, along with the support of SoftBank's Hawks baseball team. Subscribe to the channel, like the video, and do not miss any new releases from the world of high-tech robotics. Привет. Я никогда... Disney has created robot acrobats that perform high-flying stunts, sticking a perfect landing every single time. These stuntronics are autonomous, self-correcting, and remarkably human-like. So how does the technology work? Could it actually change the way Hollywood makes its blockbuster films? And what do real stunt performers think about how this could affect their profession? The Stuntronics project began with a simple Z-shaped robot called Stickman, unveiled by Disney's research team in May 2018. Stickman consists of 3 links connected by hinges.
Its legs can fold into a tucked Z configuration or unfold into a linear shape stretching 7 feet long, about the height of a human stunt performer who has his arms raised. This tucking and untucking action allows stickman to adjust its speed of flight and perform aerial stunts, such as a single backflip and a double backflip. Stickman is launched from an elevated height, like this ceiling. A quick release clamp detaches the robot from the ceiling, and it flies through the air along a pendulum. To determine what its body is doing in space, the robot processes data in real time from a number of onboard sensors, a simpler version of the system used in self-driving cars. It's equipped with 3 laser rangefinders, which encounter the ground at different times. These laser rangefinders measure stickman's height in midair, while a unit of accelerometers and gyroscopes measure orientation. Stickman uses this information to determine when it should tuck and untuck, allowing it. Я бы не подумал, что игра на гитаре, причем на вполне любительском уровне, мое хобби. Прямо взяли прямо из этой музыки. Shaking over here, like lightheaded. I got goosebumps the whole time. It was insane. Oh, I was shaking like the whole time, and my brother was like almost about to cry. My jaw was on the floor the entire time, moving from one cavernous room to the other, just seeing so many sights from the movies and experiencing all of that firsthand was remarkable. It was everything I imagined and then way more. Like, oh my God, they crossed the lines between everything. You think that you're like, could there be more? And yes, there is. You're like, dude, can it get better? Oh my God, like, it's not a ride, it's an experience. It was the most amazing thing ever, and I can't wait. I can't wait to do it again. I see no evidence. I didn't think it was going to be that real. That was everything it could have been. Everything. Isn't just a ride, it's an experience. I mean, from the minute that you... За вагнерские оперы ты сколько бы отдал? Я понял. Может и так.